Welcome to CBSE Tricks. Hi friends, I'm Shah Ibrahim. Today we are going to deal with our biology first chapter, life process. Before entering to the chapter, we should know what is a life. Earth is a planet with a life. There is occurring the life and the death in the nature again and again. അതായത് ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് എന്ന പ്ലാനറ്റിലാണ് എന്തുള്ളത് ലൈഫ് ഉള്ളത്. അതായത് അവിടെയാണ് ജനനവും മരണവും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ദ ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻടു ഇനാനിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇനേറ്റ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ്. യെസ്, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലൈഫ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻആനിമേറ്റ് ആൻഡ് entire parameters of the life process I differentiated. So the life process, the important portion is life process. The life process means the maintenance of sleeping, resting and moving. These things are maintaining of living organism is essential for even the moving, resting and sleeping. അതായത് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻറ്റെയിനിങ്, നമ്മുടെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ടുഗെദർ പെർഫോം എ ഫങ്ഷൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈഫ് പ്രോസസ്. നമ്മുടെ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻസ്, റെസ്പിറേഷൻ, എക്സ്ക്രീഷൻസ്. ദീസ് ആർ ദ വെരി എസെൻഷ്യൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ വാട്ട് ദിസ് ലൈഫ് പ്രോസസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് then unicellular organisms, the unicellular living organism which is developed with only single cell. Okay, and next one is multicellular. Multicellular is developed by the carry out a different more cells are developing. More than one cells are developing there. Okay, so we are entering to the first one, nutrition. Nutritions, the process of acquiring food that need for the nourishment of the life is known as nutrition. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് എടുക്കുന്നു, അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ടു ടൈപ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോട്രോപിക് ന്യൂട്രീഷൻ. Okay, the nutritions are classified into, first one is autotrophic and the second one is heterotrophic. So the heterotrophic nutritions are subdivided into, first one is holozoic, second one is parasitic, third one is first one is holozoic, second one is saprophytic, third one is parasitic. These are the three types of nutritions in the heterotrophs. Okay, the first one is autotrophic nutritions. Yes, what do you mean by autotrophic nutritions? A autotrophic nutrition means making its own food. Okay, depending by using sunlight, or other chemical substance. Okay, here we are using sunlight or other chemical substance for the mode of nutrition is known as autotrophic. Once more we can discuss what is autotrophic nutrition. It is an organism can nourish itself
by making their own food by using what are the things we have to use? Sunlight and other chemical substance. The autotrophic means making their own foods by using sunlight and other chemical substance. Such mode of nutrition are called phototrophic nutrition. The plants photosynthesize by the use of light is known as autotrophs. For the photosynthesis, use of light is known as photoautotrophs. If the depending upon the chemical substance is known as chemoautotrophs. Okay, once more, what is a autotroph? Nutrition. Autotrophic nutrition means it is making their own food for their nourishment by depending on sunlight and chemical substance. If for the photosynthesis, the plants for the photosynthesis using light is known as photoautotrophic. If they are depending with the chemical, they are known as chemoautotrophs. Okay, so next one is what do you mean by photosynthesis? Yes, next one is photosynthesis, which is an important process by which the food is formed. അതായത് photosynthesis ആണ് ഒരു food form ചെയ്യാനുള്ള വളരെയധികം important ആയിട്ടുള്ള ഒരു process. So the plants making food by using എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? Sunlight and water, which provide nourishment, അതായത് energy, which give nourishment for the other living organisms. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് photosynthesis. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ്, അതായത് പ്ലാന്റ്സിനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഏതൊക്കെയാണ്? സൺലൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? സൺലൈറ്റ്. പിന്നെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവർക്ക് എനർജി തരുന്നുണ്ട്, ഇവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അതർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസും പിന്നെ അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? എനർജി ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ the chlorophyll. In the leaf, consider it is a leaf, and there is a green pigment present in the leaf, that is known as what? Chlorophyll. The chlorophyll is present in the green part of the leaf, which it absorb the light energy. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ, പച്ച കളറിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് എവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇലയിൽ കാണാം. ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്ലോറോഫിൽ എന്നാണ്. ആ ക്ലോറോഫിൽ എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ് എനർജിനെ, അതായത് ഈ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, വിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2 ആണല്ലോ സ്ട്രെച്ച്ഡ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ H2 ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്പ്ലിറ്റ് H ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദിസ് ലൈറ്റ് എനർജി ഓക്കെ, ദിസ് ലൈറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ എച്ചിനെയും ഹൈഡ്രജൻ ആക്കിയും ഓക്സിജൻ ആക്കിയും രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദ ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ വിച്ച് റെഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറ്റും? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ആൻഡ് അതർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസും ആക്കി മാറ്റും. അതായത് അതർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്സിജൻ, ടിപ്പിക്കലി ഗ്ലൂക്കോസ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റും. Okay, once more we can repeat what you mean by the photosynthesis. The photosynthesis is essential for the making food in plants. That means that by using sunlight and water. Okay, and the next one is a chlorophyll. A chlorophyll means a green pigment. Okay, the green pigment present in the leaf which help for absorbing the light energy. Okay, light energy absorbing. So this absorbed light energy will split the water molecule into the hydrogen and oxygen.
with the help of light energy. Then this hydrogen will split the carbon dioxide into carbohydrate and what? The glucose. Okay, now I think you understand what is meant by photosynthesis. Okay, the next one is stomata. Yes, what do you mean by the stomata? We have already studied in our seventh. Okay, yes, I'm going to tell you what is stomata. Stomata are the tiny pores present in the under portions of a leaf. Okay, which help for the exchange of gases. Yes, stomata എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആദ്യം. ഒരു ലീഫ് എടുക്കാം. Okay, consider it as a leaf. Okay, that's a leaf. Yes, here is present in the under portions of a leaf. There is a tiny pores present. These tiny pores are called what? Stomata. ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്തെടുക്കുന്നത്? ഈ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. അവരെന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? So what do you mean by stomata? Stomata means a tiny pores present in the leaf which help for the exchange of gas and which is present in the under portions of a leaf. Okay, and next is all stoma gathered by this guard cell, and this guard cell, what do you mean by guard cell? Guard cell is where the stoma are clubbed together and forming a guard cell which help for the closing and opening of tiny pores present in the stomata. Okay, you understand, I think. Okay, once more, what do you mean by stomata? The stomata means a tiny pores present in the tiny pores present in the under portion, or means under portions of a leaf, and which help for the exchange of gases like carbon dioxide into oxygen. And also next one is what? Guard cell. The all stoma come together by the guard cell. The guard cell which control the closing and opening of the what? This tiny pores present in the stomata. Okay, I think. So then the water content of the guard cells. Okay, the guard which means the water content of the guard cell. The water content of the guard cell are the responsible for their entire functions. Okay, I think you understand. Okay, there is a very important chemical equations. That means the 6 carbon dioxide combined with 6 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll, which form what? The glucose and oxygen. Okay, once more I am going to conclude that autotropic. The autotropic in 6 carbon dioxide combined with 6 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll, which form the glucose and oxygen. Okay, so next we are going to learn what? Heterotropic. Heterotropic means the substance which is depending on other for making their own foods. Okay, they can't prepare their own food. Okay, they need to depend someone, just like human beings. For example, human beings. So next one is saprophytic. Saprophytic means some organism which feed dead and decayed matter. This mode of nutrition is called what? Saprophytic nutrition. Okay, for example, fungus are the saprophytes. Okay, they can what mean that the food are partially they can digest from the outside of their body itself. Okay, that is saprophytic. Saprophytic means the dead and decayed matter in the organism which can such mode of nutrition is called what? Saprophytic nutrition. അതായത് ഡെഡും ചത്തതും ചീഞ്ഞതും ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഫംഗസ്. Okay, the next one is parasitic. Parasitic പറഞ്ഞാൽ some organism feed expensive matter on another organisms and causing harm, and this mode of nutrition are parasitic nutrition. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോസ്കിറ്റോ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പെയിൻ എടുക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്താവുന്നില്ല? നമ്മൾ ഡെഡ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് എന്താ പറയുക? പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. These organisms live in the body of the host organisms and divide the nutrition directly the body host. Okay, for example, lychee. Now what we have discussed nutrition, autotropic nutrition and heterotropic nutrition. Okay, now heterotropic nutrition means what? It is just they are not making their own food, they are depending on another.
Okay. Then we have discussed saprophytic and parasitic. The last one is holozoic. In that first one, we have to discuss what nutrition in amoeba. Okay, I think you have understood. So first one is nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba feed by what? Holozoic mode of nutrition. And the next one is the food vacuoles. Okay, the food particles are engulfed by what? Pseudopoda. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? സ്യൂഡോപോഡ വെച്ചിട്ടാണ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്യൂഡോപോഡ വെച്ചിട്ട് എൻഗൾഫ് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ്? ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എൻഗൾഫ്ഡ് ബൈ എന്താണ്? സ്യൂഡോപോഡ. സച്ച് പ്രോസസ് ആർ നോൺ ആസ് what phagocytosis. Okay. So the engulfed food particles, okay, the engulfed food particles were moved to enclosed by what? Food vacuole. Okay, these engulfed by what? Food vacuoles, and these food vacuoles are enclosed. So has the food vacuoles enclosed, so then it is moved to engota move ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ ഡൈജഷൻ നടന്നു, അസിമിലേഷൻ നടന്നു, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു? അബ്സോർപ്ഷനും നടന്നു. ഓക്കെ, then what happened? The food vacuoles is moved to എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്ത്? Moved to the cytoplasm, and there occurs what? Digestion, assimilation and absorption. Okay, then what? The food particle, when the food vacuoles open, അതായത് when food vacuoles എന്ത് ചെയ്തു? ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? Undigestion and egestion of food take place. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അമീബ. ഓക്കെ, കോൺസെൻട്രേറ്റ്. സോ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അമീബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഗൾഫ് ബൈ ഇത് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? സ്യൂഡോപോഡ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? പിന്നെ സ്യൂഡോപോഡ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എൻഗൾഫ്, അതായത് എന്തിലേക്ക് എൻഗൾഫ് ചെയ്തു? ബൈ ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ്. അത് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾ. ഓക്കെ, എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ എൻക്ലോസ് ചെയ്തു, പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കും? അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും, ഡൈജഷൻ നടക്കും, അസിമിലേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ when the food particles, അതായത് ഈ ഫുഡ് വാക്യൂള് ഓപ്പൺ ആയത്, ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയതോടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അൺഡൈജഷൻ നടക്കും, എജഷൻ നടക്കും. ആ ഫുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ്, അവിടെയാണ് ഫുഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, here is the structure of amoeba. Okay, here is the structure which contain എന്തൊക്കെ contain ചെയ്യുന്നത്? Lysosome and nucleus. Nucleus is it is a structure which contain എന്തൊക്കെ contain ചെയ്യുന്നത്? Lysosome and nucleus. Okay, clear. So and what this is the amoeba which is capturing a bacteria. Okay, it's a food particle bacteria, and the process is occur, which is the process pseudopoda, which is engulfed by the pseudopoda. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്? By the pseudopoda. Okay, this process is known as what? Phagocytosis. So ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ആ pseudopoda വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ പിടിച്ചു. സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ എന്തായി? അടുത്ത പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾ. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. എന്ത് ചെയ്തു? ഫുഡ് വാക്യൂൾ വെച്ചിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? എൻക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫാഗോസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഫാഗോസോം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തായി? പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്ത് സംഭവം അവിടെ? ഇഞ്ചക്ഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ, ഡൈജഷൻ, അസിമിലേഷൻ, ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സും ഇവിടെ നടന്നു. പിന്നെന്താ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്? എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്തേക്ക് തള്ളണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് നടന്നു? ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്. അവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നു? എജഷൻ and undigestion, and the food particles expelled out. That is what nutrition in amoeba. Okay, the second one in the holozoic nutrition is nutrition in paramecium. Okay,
The nutrition in paramecium also exhibited by what? Holozoic mode of nutrition. However, what happens? There is a cilia present in the paramecium which help for the transportation of food through the oral grooves. Okay, through the oral grooves, and then what happened? There is the creation of what? There is a creation of food vacuoles. Okay, then it is moved through the cytoplasm. Okay, this process is called what? Cytosolic process. Then the food digests. Okay, then this food digests. This food vacuole is absorbed, and the food digested in the food vacuole is absorbed by what? Cytoplasm. So okay, the next one, the undigested food is given through what? Tiny pores is known as what? Anal pores is or cytophaga. Okay, this is the nutrition. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പാരമീസിയം. ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പാരമീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്? പാരമീസിയത്തിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സീലിയ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സീലിയ. ഓക്കെ, സീലിയ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെ? ഓറൽ ഗ്രൂവ്സിലേക്ക് ഫുഡിനെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഫുഡ് വാക്യൂൾസിന്റെ ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി? അവിടെ ഒരു ഫുഡ് വാക്യൂൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് എന്തിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലൂടെയാണ് ഇത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഫുഡ് വാക്യൂൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫുഡ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ സൈറ്റോപ്ലാസം. സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എനർജിയിലൊക്കെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു? സൈറ്റോപ്ലാസം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത്? സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് കയറുന്നു. അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്? സൈറ്റോസോളിക് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഡൈജഷൻ ആണ്. Food digested in the food vacuole is absorbed by ആരാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത്? സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഇത് ടൈനി പോസ്, അതായത് സ്മോൾ പോസ് ഉണ്ടാവും. ആ പോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ആനൽ പോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഓറൽ ഗ്ലൂസിലൂടെ എൻട്രി ചെയ്തു, റിമൂവ് ത്രൂ ദ ആനൽ പോസ്. ആനൽ പോസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? റിമൂവ് ചെയ്തു. Okay, now we are going to conclude what? The paramecium. Paramecium, it is exhibited by what? The holozoic nutrition. Okay, and there is a cilia present in the paramecium which help for the transportation of food through the what? Oral grooves, and then there is a creation of food vacuoles. Okay, food vacuoles is created and this is passed through the cytoplasm. Such process is known as cytosolic mode of nutrition. Okay, then then it is moved through the cytoplasm. Then this food digested in this food vacuole and it is absorbed by what? Cytoplasm. That ആരെ absorb ചെയ്തു? Cytoplasm absorb ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? Undigested matters ഉണ്ടാവും. അതിനെ removed through anal pores. A tiny pores present in the paramecium is known as anal pores. Through the anal pores, the unwanted materials are removed. This is known as a nutrition in paramecium.